Only you can. Okay. That's okay. That's okay. Yeah. You don't have to. Bring over the camera. Bring over the camera. Oh, Ramesh will cover me. The focus will be purely on Kaushik and. Scissor. Okay. Scissor. That's okay. Which is bad. She went to school today. Oh my God. Oh, Hey, it's good like that. Yeah, that is. Copy tea. Copy. I'm not in the place. Can you like measure that for me? The one in that No, I. Yeah. But is it no, the fire is yeah, so we can see the shopping. No. I think you. Yeah. It's a flower berry. Do you guys do y'all have that like in school? I don't know. They're just a small amount, right? Do you guys
have that thing, like doing like taking care of a flower baby and high school and some flowers. Yeah, No, I I know know a lot way of after things, me, but I but heard I about don't think that. the rest. I think they were a real baby, and the baby was 16. I'm just joking. Yeah, but most of them. So joking. No, but I heard some classes doing that after. So Karthik, If there was one- what time did you guys reach the airport this morning? What time did Neil reach the airport? Oh, yes, so. How are you? Oh, sorry, we were under that. Okay. I put it on the stove. Oh, no, I forgot it. No, you can, so you don't burn. So what time did you Yeah, reach? so the security line opens at 4:15. So it didn't make sense for us to drop them off at 4. So we left at 3:45. We got there at 4:15. Then we boarded at 6. Flight was at 6:30. Yeah, so we was on time, so we were up until the whole time. Yes. Like that for 1.5 hours. President, okay. If you are not comfortable, Yeah, ఏదైనా కింద వేయనా కింద లైట్ కంఫర్ట్ సన్నగా మాత్రమే కూర్చోలేదు ఎందుకంటే 1.5 hours 2 hours కూర్చోవాల్సి ఉంటుంది. పైన కావాలంటే పైన Okay. You have to go like that for 1.5 hours. Only Because manage it? Fine, otherwise. yeah, There's free. no compulsion. Already really got to go to that school. హషిబాబు అగ్గిపెట్టి చూడమ్మా. అగ్గిపెట్టి ఇక్కడ పెట్టాను. Oh, no, I'm good. ఇంకోటి ఉండాలి, లేదు. అందుకే నడుస్తుంది. హషి అమ్మా సో లేస్తే ఇది వేస్తా సో జస్ట్ సో ఇట్స్ కంఫర్టబుల్ No, this is for you better. I guys. think it's better. This is just Oh, no yeah. whatever you guys want. అంటే దీని పైకి వేస్తావా? No తీసేసి కింద వేస్తా. No, ఇది బాగానే ఉంది. బాగా ఉందా I think it's okay. Okay. For now. For now, I'm still saying. యా, అది రెడీగా ఉంచండి. ఒకవేళ నొప్పులు అనుకుంటే అది మార్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? తేజ? Yes, yeah. అందరికీ మేక్ షూర్. దీపావళి కాదు. కనీష Sure. You have to like You don't have to. Yeah. ఇక్కడ You don't have to. You don't have to. Yeah. చూసావా నీకు ఎట్లాగా మనకి ఇవన్నీ మొదలవుతాయి. ఇది కూడా వెలిగించి ఇది పక్కన. సరే పెద్ద పెట్టి ఉండవు పెద్ద పిల్లలు. ఇది వీటికి వెళ్ళి
చతుర్దశి మొన్నే కదా చతుర్థి చతుర్థి. అదే అర్థమైంది క్యాలెండర్ ఉంది. Yeah, we don't have Just 2 days and extra. He's already transformed. He's a new man. And the pictures people will be like, you're wearing two different guys. He looks more younger now. Yeah, you do look younger. Yeah. It doesn't look that bad. It's you just get used to it. ओम यस्नो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगलां तयो संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जय मंगलं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषाम् इन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं घातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचि पुरंदराभ्यां नमः। अरुंधति वसिष्ठाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। महाजनेभ्यो नमः। अयं मुहूर्तस् मुहूर्तोऽस्तु। शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। దీంతో 3 సార్లు తాగి ఒకసారి ఫస్ట్ చేయి కడుక్కో, తర్వాత 3 సార్లు తాగి ఆమె చేయి ఒకసారి కడిగి మళ్ళీ ఆమె 3 సార్లు. ఓకేనా? ఓం ప్లేట్ ఇచ్చా ఇంకా ఇచ్చిపోవాలి, ఇంకా కొంచెం అగ్గిపెట్టి దీన్ని అనుకో. స్టాండ్. ఓం కేశవాయ స్వాహ, ఓం నారాయణాయ స్వాహ, ఓం మాధవాయ స్వాహ, ఓం గోవిందాయ నమః, ఓం విష్ణవే నమః, ఓం మధుసూదనాయ నమః, ఓం త్రివిక్రమాయ నమః, ఓం వామనాయ నమః, ఓం శ్రీధరాయ నమః, ఓం ఋషికేశాయ నమః, ఓం పద్మనాభాయ నమః, ఓం దామోదరాయ నమః, ఓం సంకర్షణాయ నమః, ఓం వాసుదేవాయ నమః, ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః, ఓం అనిరుద్ధాయ నమః, ఓం పురుషోత్తమాయ నమః, ఓం అధోక్షజాయ నమః, ఓం నారసింహాయ నమః, ఓం అచ్యుతాయ నమః, ఓం జనార్దనాయ నమః, ఓం ఉపేంద్రాయ నమః, ఓం హరయే నమః, ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః. उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमि भारकाः एतेषाम् अविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे। प्राणायाम। ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसंवृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम्। श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे इन्द्रखण्डे रमितपश्चिमदिशे उत्तर अमेरिकादेशे कनाडादेशे स्वगृहे लक्ष्मीनिवासगृहे ब्राम्पटन् नगरे शुभयोगे सुभर्ण एवं गुण अवसर एवं गुणविशेषण विशिष्टायां श्रीमान् श्रीमतः नागुलगोत्रोद्भवस्य कौशिकनामधेयस्य तनिषा नाम्नी सह कुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्यधैर्य क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य
अभिवृत्त्यर्थम धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम मनोवांछित फल सिद्ध्यर्थम ये ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थिताः स्थैः क्रियमाण करिष्यमाण वर्तमान वर्तिष्यमाण सूचित भावित दुष्टारिष्ट परिहार द्वारा सततम शुभ एकादश स्थान फल अवाप्त्यर्थम मम इष्टदेवताभ्यः मम कुलदेवताभ्यः अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम तदंगत्वेन तदादो सिद्ध्यर्थम वृत्त्यर्थम शांत्यर्थम अभ्युदय अर्धंच महाजने सह तदो अभिघ्न श्री गणाधिपति पूजांच करिष्ये श्री सत्यनारायण श्री सत्यनारायण स्वामी व्रत व्रतंगत्वेन సో దీని మీద తదంగ కలశారాధనం కరిష్యే కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్రసమాశ్రితః మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మా మధ్యే మాతృగణా స్మృతాః కుక్షౌ తు సాగరాः సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరా ఋగ్వేదోదయజుర్వేదः సామవేదో హదర్వణः అంగైశ్చ సహితాः సర్వే కలశాంబుసమాశ్రితాः अकलशे शुधावती पवित्रे परिषिञ्चते उद्गैर्यङ्गेषु वर्धते आपो वायुगों सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावाप पशुवापोन्नमापो मृतमापो सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्चन्दागुस्यापो ज्योतिगुस्यापो यजुगुस्यापो सचमाप सर्वा देवता आपो भूर्भुवः सुवरों गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु आयान्तु कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि संप्रोक्ष अन्न पళ్ళు కొంచెం ముందు పెడతారా వాటనేది నేను కూడా మీకు అందిమంటారా అటు సైడ్ పెట్టు లేదు అక్కడే ఉండాలి ఆమెకే పక్కన పెట్టండి సార్ ఆమె పక్కన पूजा द्रव्याणि संप्रोक्ष देवं संप्रोक्ष आत्मानं करिष्यति आत्मानं च संप्रोक्ष ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। बोर्डिंच अट्ला पट्को ओम असुमीते पुनरस्मासु चक्षुः प्राणमिहनो देहि भोगं ज्योतिश्चेम सूर्यमुच्चरन्तु मनुमते मृडयान स्वस्ति अमृतं वे प्राणावामृतमापः प्राणान्येव यथा स्थानमुपह्वये श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्राणप्रतिष्ठापन मुहूर्तस्मुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां अनुकूल्यताबल सिद्ध्यर्थम श्री महागणपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अक्षंतल विनायकुడి కాళ్ళ దగ్గర ఓం స్థిరో భవ వరదో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ స్థిరాసనం కురు
సో ఆ బంతి పూలతోటి కొన్ని రెక్కలు తీసి ఒక్కొక్కటి నేను చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు కూడా చెప్పి శుక్లాం భరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నం ఛాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే శుంకశ్చేకదత్తశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపా ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షः బాలచంద్రో గజాననः వక్రతుండస్వోపకర్ణः హేరంధ్వస్కందపూర్వ షోडशैतानि नामानि स्फटे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तदा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते श्रीमहागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यं पादयोः पाद्यं मुखे आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि परिमल श्रीगन्धां धारयामि हरिद्राचूर्णकुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि पुष्पैश्च पूजयामि अक्षतैश्च पूजयामि। నేను చెప్పినప్పుడు నువ్వు కూడా ఒక మంత్రం చెప్తున్నా. ఓం సుముఖాయ నమః. సుముఖాయ నమః. ఆమెకి అక్షంతలు ఇచ్చి అక్షంతలతో ఆమె ఒకటి ఒక్కొక్కటి లేకపోతే రెండు. ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం కపిలాయ నమః. ఓం కపిలాయ నమః. ఓం గజకర్ణకాయ నమః. ఓం గజకర్ణకాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం ధూమకేతవే నమః. ఓం ధూమకేతవే నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం పాలచంద్రాయ నమః. ఓం పాలచంద్రాయ నమః. ఓం గజాననాయ నమః. ఓం ఓం వక్రతుండాయ నమః. ఓం వక్రతుండాయ నమః. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. ఓం హేరంభాయ నమః. ఓం హేరంభాయ నమః. ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః. ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః. ఓం గణాధిపతయే నమః. ఓం గణాధిపతయే నమః. షోడశ నామ పూజాన్ సమర్పయామి. ఒక మామిడి పండు తీసుకొని మామిడి పండు 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 ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సత్యం త్వత్తేదం విషించామి అమృతమస్తోమృతోపస్తరణమసి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం అపానాయ స్వాహ. ఓం వ్యానాయ స్వాహ. ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. ఓం పరబ్రహ్మణే నమః. మధ్యే మధ్యే ఒక చుక్కటి మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి. పాదో ప్రక్షాళయామి. శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. తామపాత్ర ఉన్నారు ఇంకా ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఎప్పుడు పెట్టాను. ఒక్క తీసుకున్నాను అరటి పండు సంకల్పిత సుగంధ చందన తాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూల చర్వణానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. శ్రీ జై బలో గణేష్ మహారాజ్ కి. ఓం సుముఖశ్చేకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపా ధూమకేతుర్గణాధ్యక్ష బాలచంద్రో గజాననః వక్రతుండస్వప్రకర్ణో హేరంబస్కందపరోజః షోడశైతాని నామాని స్ఫటే శృణుయాదపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తదా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః. నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. बोलो गणेश महाराज.
Okay? Yeah. Yeah, if you want, something, take some picture and put it, underneath. Yeah, you can put this cloth. So that they don't bother you. సో ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే ఐదుగురు దంపతులు ఉంటారు మొత్తం ప్రపంచం వాళ్ళందరినీ పిలిచాం. లక్ష్మీనారాయణుడు, ఉమామహేశ్వరుడు, వాణి హిరణ్య గర్భ అంటే బ్రహ్మ, సరస్వతీదేవి, ఇంకా శచి పురంధరు, అరుంధతి వశిష్ఠుడు, సీతారామన్. వీళ్ళు చాలా ఫేమస్ దంపతులు ఉంటారు ప్రపంచంలో ఉన్న ద బెస్ట్ దంపతులు వీళ్ళు. అందుకని వీళ్ళని పిలిచి మేము పెళ్లి చేసుకున్నాం, మాకు కూడా మీలాంటి జీవితం ఇవ్వండి అని చెప్తాను. సో వాళ్ళని పిలిచాము. సో మనకి ఏదైనా కానీ మనకి ఆబ్స్టకిల్స్ షుడ్ నాట్ గెట్ ఎనీ ఆబ్స్టకిల్స్. ఫర్ దట్ రీజన్ వీ డిడ్ పూజ టు గణేష్. ఓకే, సో నౌ entire world is controlled by Navagrahas. Okay? So now we are inviting each graha, and in the presence of Navagraha we are doing Satyanarayana Swami. Okay, so Satyanarayana Swami Puja, what are the benefits? Those will come in the story. Okay, so there are like 5 stories. In those stories they will tell you what are the benefits and all. So before that, we should know what we are doing, right? So then that's why I'm explaining. Okay. So these are all Navagrahas. So ఇక్కడ అన్ని చూసా బుధుడు, శుక్రుడు ఇట్లా ఉన్నారు కదా. All 9 planets. ఈ 9 planets మళ్ళానేమో అష్టదిక్పాలకులు. 8 దిక్కులు ఉన్నాయి కదా మనకి. నార్త్ ఈస్ట్, సౌత్ వెస్ట్, అండ్ దెన్ సౌత్ ఈస్ట్, నార్త్ ఈస్ట్, right? All those like 8. So each side is controlled by one god. అష్టదిక్పాలకులు ఉంటారు, వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకుంటారు. సో వాళ్ళందరినీ కూడా పిలుస్తాం. పిలిచి వీళ్ళందరి ప్రెజెన్స్లో మనం చేసుకుంటాం. ఇంకా ఫర్ ద ప్రాస్పెరిటీ and the progress, in your life. Now, because now, until yesterday, the day before yesterday, you are single. You are not eligible to perform certain kind of pujas. Okay. Now you got your wife. Now your wife is complete. So now you are eligible to do pujas, and the main reason for marriage is to perform dharma karyas. Like, you need to charity. You need to do some charity and do the development activities, and also bring up the children. All those things, only when wife is on your side, it is possible. Okay, so that is the reason we are doing all these pujas. Okay, so now I will read each mantra, and we will invite each Navagrahas and Ashtadikpalakas. And whenever I say, you need to take one dry date, okay, and that nuts, and one coin, and one flower or some flowers. Okay, you need to keep everything ready. All those 5, keep it ready and put it in his hands. Okay. So he will put them there. Okay. ముందు పంచపాలకులు ఉంటారన్నమాట. ఓకే, వినాయకుడు, బ్రహ్మ, విష్ణు, ఓకేనా. వాళ్ళందరూ ముందు వాళ్ళని పంచపాలకులను పిలుస్తాము. ఆచమ్య పూర్వోక్తయమంగళం శేషణ విశిష్టాయాం సుమతిదౌ శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతాంగత్వేన శ్రీ గణపత్యాది పంచలోక పాలక పూజాం చ కరిష్యే. ఆదిత్యాది నవగ్రహ పూజాం, ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలక పూజాం చ కరిష్యే. ఒక చుక్క నీళ్ళు చేతిలో వేసుకుని ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनं సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్ర పరివార సమేతం గణాధిపతిం లోక పూజామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఇక్కడ వినాయకుడు వేసేసి ఆసక్తి. మనం ఇందాక వినాయకుడికి ఒకరికి పూజ చేసాము. ఇప్పుడు నౌ వీఆర్ ఇన్వైటింగ్. ఎప్పుడైనా మనం ఇన్వైట్ చేసేప్పుడు ఇన్వైట్ వాట్ వీ డూ, కమ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ.
So we are inviting him with his family and kids if they have, and the Vahan, what the vehicle they have, whether it is BMW or whatever, horse, whatever. Okay, so next to Brahma, okay, so Om Brahma Devanam Sangam Sayadham Savahanam Sashiktim Patni Putra Parivara Sametam Brahmanam Lokapalakamavahayami Stapayami Pujayami. ఇక్కడ పెట్టేసి బ్రహ్మన్. ఇంకా తర్వాత విష్ణు. ఇదం విష్ణుం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం విష్ణుం లోకపాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. తర్వాత రుద్రుడు. ఓకే, ఓం కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే మీడుష్టమాయ దవ్యసే భోచమ సంక్రమకం హృదే సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం రుద్రం లోకపాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓకేనా. తర్వాత గౌరీ. ఓం గౌరీ మావాహయామి సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం గౌరీ లోకపాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఇక్కడ గౌరీ. గణేశాది పంచలోకపాలక దేవతాభ్యో నమః ధ్యాయామి ఆవాహయామి. దీంతో వీటన్ని చోట్ల ఓకేనా. గణేశాది పంచలోకపాలక దేవతాభ్యో నమః ధ్యాయామి ఆవాహయామి రత్నసింహాసనం సమర్పయామి. అక్షంతలు కూడా వేసి రత్నసింహాసనం సమర్పయామి. వాద్యం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి. గంధం ధారయామి. అక్షతాని సమర్పయామి. పుష్పాణి పూజయామి. ధూపమాగ్రాపయామి. దీపం దర్శయామి. నైవేద్యం సమర్పయామి. తర్వాత నవగ్రహ సన్ ఈ మధ్యలో పెట్టామన్నమాట. దీంట్లో కదా అందులో చదువున్నాను. మళ్ళా ఒక చెట్టు తీసుకుంటా. ఓం భూర్భువస్సువః సూర్యగ్రహం రక్తవర్ణం రక్తగంధం రక్తపుష్పం రక్తమాల్యాంబరధరం రక్తఛత్ర ధ్వజ పతాకాదిశోభితం దివ్యరథ సమారూఢం మేరుం ప్రదక్షిణీకుర్వాణం కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే మేడుష్టమాయ తవ్యసే భోచమసంతమకం హృదే సూర్యగ్రహ రచ్చతి దేవతాం రుద్రం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం సూర్యగ్రహస్య ఉత్తరతః రుద్రమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. సో ఇప్పుడు సూర్యుని సన్ వి ఇన్వైటెడ్ ద సన్ గాడ్ దేర్. దెన్ నౌ చంద్ర మూన్. ఓకే, సో మూన్ ఇక్కడ ఉంటారు. ఓం ఆప్యాయ స్వసమేతు తే విశ్వతస్వమవృష్ణియం భవావాజస్య సంగతే. ఓం భూర్భువస్సువః చంద్రగ్రహం శ్వేతవర్ణం శ్వేతగంధం శ్వేతపుష్పం శ్వేతమాల్యాంబరధరం శ్వేతఛత్ర ధ్వజ పతాకాదిశోభితం దివ్యరథ సమారూఢం మేరుం ప్రదక్షిణీకుర్వాణం చంద్రగ్రహాదిదేవతః సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం చంద్రగ్రహస్య దక్షిణతః ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. తర్వాత అంగార మార్స్. ఓం అగ్నిర్మూర్ధా దివః కకుత్పతిః పృథివ్యా అయం అపాగం రేతాగం సిజిన్మతి. ఓం భూర్భువస్సువః అంగారకగ్రహం రక్తవర్ణం రక్తగంధం రక్తపుష్పం రక్తమాల్యాంబరధరం రక్తఛత్ర ధ్వజ పతాకాదిశోభితం దివ్యరథ సమారూఢం మేరుం ప్రదక్షిణీకుర్వాణం. ఓం స్యోనా పృథివీ భవాన్ వృక్షరానివేశిని యచ్చాన శర్మ సప్రథ అంగారకగ్రహం దక్షిణతః పృథివీ దక్షిణ మావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. దక్షిణ నుండి తర్వాత బుధ. బుధుడు అంటే అటు సైడ్ ఉన్నాడు. అటు సైడ్ అంటే ఆకు మీద. అంటే ఇది చిన్నగా ఉంది, నేను కొంచెం పెద్దగా పెట్టాను అసలు విశాలంగా ఉంటున్నాను. ఓకే. ఓం భూర్భువస్సువః బుధగ్రహం పీతవర్ణం పీతగంధం పీతపుష్పం పీతమాల్యాంబరధరం పీతఛత్ర ధ్వజ పతాకాదిశోభితం దివ్యరథ సమారూఢం మేరుం ప్రదక్షిణీకుర్వాణం
ఓం బుధగ్రహాదిదేవత విష్ణుం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం బుధగ్రహస్య దక్షిణతః విష్ణుమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. నెక్స్ట్ ఈజ్ జూపిటర్ బృహస్పతి. ఓకేనా? ఓం భూర్భువస్సువః బృహస్పతి గ్రహం పీతవర్ణం పీతగంధం పీతపుష్పం పీతమాల్యాంబరధరం పీతఛత్రధ్వజపతాకాదిశోభితం దివ్యరథ సమారూఢం మేరుం ప్రదక్షిణీకుర్వాణం. ఓం బ్రహ్మజజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాద్వసీమతః సురుచో వేన ఆవహ స్వబుద్ధ్యా ఉపమా అస్య విష్టాः సతశ్చ యోనిమసతశ్చ వివహ. బృహస్పతి గ్రహాదిదేవతాం బ్రహ్మాణం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం బృహస్పతి గ్రహస్య దక్షిణతః బ్రహ్మాణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. తర్వాత శుక్ర అంటే ఎక్కడ ఉన్నా ఇప్పుడే కాకుండా. ఓం భూర్భువస్సువః శుక్రగ్రహం శ్వేతవర్ణం శ్వేతగంధం శ్వేతపుష్పం శ్వేతమాల్యాంబరధరం శ్వేతఛత్రధ్వజపతాకాదిశోభితం దివ్యరథ సమారూఢం మేరుం ప్రదక్షిణీకుర్వాణం శుక్రగ్రహాదిదేవతాం ఇంద్రాణీం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం శుక్రగ్రహస్య దక్షిణతః ఇంద్రాణీం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. తర్వాత శనైశ్చర గ్రహం. శనైశ్చర గ్రహానికి ఇక్కడ ఓం భూర్భువస్సువః శనైశ్చర గ్రహం నీలవర్ణం నీలగంధం నీలపుష్పం నీలమాల్యాంబరధరం నీలఛత్రధ్వజపతాకాదిశోభితం దివ్యరథ సమారూఢం మేరుం ప్రదక్షిణీకుర్వాణం శనైశ్చరగ్రహాదిదేవతాం యమం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం శనైశ్చరగ్రహస్య దక్షిణతః యమం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. తర్వాత రాహు. రాహు శుక్రుడు. ఓం భూర్భువస్సువః రాహుగ్రహం నీలవర్ణం నీలగంధం నీలపుష్పం నీలమాల్యాంబరధరం నీలఛత్రధ్వజపతాకాదిశోభితం దివ్యరథ సమారూఢం మేరుం ప్రదక్షిణీకుర్వాణం రాహుగ్రహాదిదేవతాం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం రాహుగ్రహస్య దక్షిణతః ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. తర్వాత కేతు. ఓం భూర్భువస్సువః కేతుగ్రహం చిత్రవర్ణం చిత్రగంధం చిత్రపుష్పం చిత్రమాల్యాంబరధరం చిత్రఛత్రధ్వజపతాకాదిశోభితం దివ్యరథ సమారూఢం మేరుం ప్రదక్షిణీకుర్వాణం కేతుగ్రహాదిదేవతాం చిత్రగుప్తం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం రాహుగ్రహస్య దక్షిణతః చిత్రగుప్తం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అధిదేవత ప్రత్యధిదేవత సహిత ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవత ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. సో ఇప్పుడు అష్టదిక్పాలకు మన గ్రహాలు 9 గ్రహాలకు అయిపోయి అష్టదిక్పాలు అంటే 8 దిక్కులు వస్తాయండి. ఇంద్రం వో విశ్వతస్పరి హవామహే జనేభ్యః సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం ఇంద్రం దిక్పాలకం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం అగ్నిం దూతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేదసం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం అగ్ని దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అగ్ని అంటే ఇక్కడ ఈ సెంటర్. ఓం యమాయ సోమగం సునీత యమాయ జుహుతాహవి సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం యమం దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. తర్వాత నిర్వృతి. సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం నిర్వృతిం దిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం ఇమం మే వరుణః
सांगम सायुधम सवाहनम सशक्तिं पत्नी पुत्र परिवार समेतं वरुणं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम वायुं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्तिं पत्नी पुत्र परिवार समेतं वायुं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। कुबेरं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्तिं पत्नी पुत्र परिवार समेतं कुबेरं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम तमीशानं जगतस्तस्तु सष्पतिं धियं जिन्वमवसे होमहे वयं पूषाणो यथा वेदसाम सद्रुदे रक्षता वायुरदब्धस्वस्तये। सांगं सायुधं सशक्तिं पत्नी पुत्र परिवार समेतं ईशानं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अधीपक इंद्रादि अष्टदिक्पालक देवताभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। వీటితో వీళ్ళందరికీ చక్కగా ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यं पादयोः पाद्यं मुखे आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि परिमळ श्रीगन्धां लास्ट द्रव्य सुकन्या वो पंचामृताలు రెడీ అయినాయా? రెడీ అయ్యారు అక్కడ. గిన్నె కావాలి బాబా. ఇంకా అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహం ఇందులో పెట్టి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేయాలి. లేకపోతే ఇంకా కొంచెం ఈజీగా చేయాలి. డీప్గా ఉండదు. సైడ్ ఇలా కాలు అటు వైపు పెట్టుకొని కూర్చోండి. స్టూల్ మీద కూర్చుంటే స్టూల్ మీద కూర్చోండి. ఇప్పుడే కంఫర్ట్ బాబా ఇది ఓకే. ఇందులో చక్కెర కూడా వేశారు కదా, ఏదైనా పాలు పెరుగు నెయ్యి చక్కెర. ఓకే. అది కూడా ఎక్కువసేపు అదే కంఫర్టబుల్ ఉండదు. బెటర్ కింద ఏదైనా ఇట్లాంటి కంఫర్టర్ లాగా వేసుకుంటే బెస్ట్. I think it might be better. నువ్వు కూడా ఇట్లా కాదు, ఇది ఈ చేతి కింద నుంచి రావాలి. కుడి భుజం ఇక చూసావు, నాకు బయట ఉంది ఇది. See, you want to put your bottom for a second? No, that's okay. I did it. Okay. And then get back up again. Is that okay? Yeah. With this heat? Is that okay? No, think of it as more flexibility. You good? Yeah, you good? సో ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తాం, పంచామృతాలు కలిపారు. ఎడచిత్త పట్టుకో, ఈ స్పూన్ తోటి ఆయన మీద అభిషేకం చేయాలి. ఆప్యాయ స్వసమేతుతే విశ్వత సోమ విష్ణుయం భవాజస్య సంగతే క్షీరేణ స్నపయామి. ఓం దధిక్రావణోకారిషం జిష్ణోరస్వస్య వాజినః
सुरभिनो मुखाकरत्प्रणायुरुषितारिषत् इति दध्ना स्नपयामि सुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि तेजोवस्तुनात्मच्चित्रेण पवित्रेण पवसो सूर्यस्य रश्मिभिः इति आज्येन स्नपयामि मधुवातारताय दे मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषधि मधुनक्तमुतोषसि मधुवत्पार्थिवगुम्रजः मधुज्योनस्तुनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः इति मधुना स्नपयामि स्वादुपवस्पदिव्याय जन्मने स्वाधुरिन्द्राय सहवीतु नाम्ने स्वाधुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमागुम् अदाभ्यः इति शर्करया स्नपयामि अपोहिष्टामयो भुवः तानो ऊर्जेत दातनः महिरणाय चक्षसे योवस्यवतमोरसः तस्य भाजेते हनः उषितीरिव मातरः तस्मातरङ्गमाममो यस्य क्षयाय जन्मथ आपो जनयधाचनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्येशानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागुश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोद्भवुदैः पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं यक्रामत् शासनानसने अभि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः तस्यास्यासन् वरिदयः तिस्सप्तः समिधः कृताः देवा अज्ञातं दद्मानाः अवध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त तास्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञाः सर्वहुतः गावो हजिग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायतः तत्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरूपादापुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः अभ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्य आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशस्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन्यधास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचिन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः मध्यः सम्भूतपृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां नमस्ते ये देवानां
ఓం తచ్చంవ్యోరావృణీమహే గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం యజ్ఞపతయే దైవీ స్వస్తిరస్తు నః స్వస్తిర్మానుషేభ్యః ఊర్ధ్వం జిగాతు భేషజం సన్నో అస్తు ద్విపదే సంచతుష్పదే ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. తేజ విగ్రహం తీసుకెళ్ళి కడిగి తీసుకుంటా. అంటే ఇక్కడ అక్కడ కారకం అది అక్కడ గ్లాస్ లో తీసుకుంటే అది ఉంచమా పంచముఖాలు మాత్రం మనం తీర్థం లాగా పడుకోవాలి. శుద్ధాలకు స్నానమా అక్కర్లేదు ఇంకా. అవసరం లేదా? ఇది కావాలా విగ్రహం? విగ్రహమే కాదు, విగ్రహం ఒకటే కావాలి. విగ్రహం ఒకటే కావాలి. సో విగ్రహానికి కొంచెం బొట్టు పెట్టాలి. సో సత్యనారాయణ స్వామిని పిలుచుకున్నాము, అందులో తీసుకుని స్నానం చేయించాము. ఇప్పుడు దీంతో ఇంత వినాయకుడికి పెట్టినట్టుగా ఆయన నెత్తి మీద అట్లా బోధించి ప్రాణ ప్రతిష్టాపన. ఓం అస్య శ్రీ ప్రాణ ప్రతిష్టాపన మంత్రస్య బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర ఋషేః ఋగ్యజు సామధర్వాణి ఛందాసి ప్రాణశక్తి పరా దేవత హ్రాం బీజం శ్రీం హ్రీం శక్తి క్రోం కీలకం శ్రీ సత్యనారాయణ ప్రాణ ప్రతిష్టా సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః. సో ఇందులో వేసేసి ఇదನ್ನು హ్రౌం అంగుష్టాభ్యాం నమః. ఫాలోగా ఓకేనా? ఓం అంగుష్టాభ్యాం నమః. హ్రూం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః. హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః. హ్రైం అనామికాభ్యాం నమః. హరౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః. హః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః. హ్రోం హృదయాయ నమః. హృదయాయ నమః. హ్రీం శిరసే స్వాహ. హ్రూం శిఖాయై వషట్. హ్రైం కవచాయ హం. హ్రోం నేత్రత్రయాయ వౌషట్. హ్రాం అస్త్రాయ ఫట్. ఓం భూర్భువస్వరోమితి దిగ్బంధః. శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హృద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం. ఒకసారి ఇది ఓం హ్రాం హ్రీం క్రోం యం రం లం వం శం షం సం హం లం క్షం శ్రీ సత్యనారాయణ సర్వేంద్రియాణి వాగ్ మన చక్షు శ్రోత జిహ్వ ఘ్రాణ ఇహైవాగత్య సుఖం చిరం తిష్టంతు స్వాహ. ఓం అసునైతే పునరస్మాసు చక్షు పునః ప్రాణ మిహనో దేహి భోగం జోక్వస్యేమ సూర్యముచ్చరంతమనుమతే మృణయాన స్వస్తి. అమృత వై ప్రాణాః అమృతమాపః ప్రాణానేవ యథస్థానముపాహ్వః. సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామి ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అక్షంతలు వేసి ఇప్పుడు ఆయన్ని విత్ వైఫ్ ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. సత్యనారాయణ స్వామి వైఫ్ పేరు రమాదేవి. ఓకే, రమా సత్యనారాయణ స్వామిని మనం పిలుస్తున్నాం. అక్షంతలు
శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామి ఆవాహయామి, స్థాపయామి, పూజయామి. ఒక పువ్వు ఆవాహనం. ఓం సహస్రశీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్స భూమిం విశ్వతో భూత్వా అత్యతిష్టదశాంగులం సాంగం శక్తిం సాయుధం భక్తిసేవ్యం సర్వాకారం విష్ణుమావాహయామి. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ఆవాహయామి. అక్షంతలు మన ఇంటికి రాగానే గెస్ట్కి ఏం చేస్తాం, మన కాళ్ళు కడుక్కొని నీళ్ళు ఇచ్చి అన్ని పెట్టి కుర్చీలో కూర్చోబెడతాం. ముందు కూర్చోబెట్టాం, ఇక మెల్లమెల్లగా నీళ్ళు ఇస్తాం, కాళ్ళు కడుక్కోవడం, తర్వాత తాగడానికి నీళ్ళు ఇస్తాం, తర్వాత చాయ్ డ్రింక్ ఇస్తాం కదా. ఇక అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. అవన్నీ ఒక 16 ఉపచారాలు ఉన్నాయి. సో అవన్నీ వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మనకు పూజ. ఇట్ డజంట్ టేక్ లాంగ్. పురుష ఏవేదగం సర్వం యద్భూతం యచ్చ భవ్యం తామృతత్వశేషానః యదన్నేన తిరోహతి. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. రత్నసింహాసనం సమర్పయామి. రత్నసింహాసనార్థే అక్షతాన్ని సమర్పయామి. కొంచెం ఒక 2 చాలు. పాద్యం ఇప్పుడు కాళ్ళు కడుగుతున్నాం అన్నమాట. ఏతావానస్య మహిమ అతోధ్యాయాగుశ్చ పూరుషః పాదోస్య విశ్వభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. పాదయో పాద్యం సమర్పయామి. అర్ఘ్యం. త్రిపాదోద్భవదై పురుషః పాదోస్యేహ భవాత్ పునః తతో విష్ణుం వ్యక్రామత్ శాసనానసనే అభి. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి. తర్వాత ఆచమనం. మనం ఇందాక నువ్వు 3 సార్లు తాగావు కదా, అట్లా ఆచిస్తాం స్వామికి. చంద్రాం ప్రభాసాం యజసాజ్వలంతిం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారాం తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యే అలక్ష్మీర్మేనస్య తాం త్వాం నృణే. తస్మాద్ విరాడజాయత విరాజో అధిపూరుషః స జాతో అత్యరిచ్యత పశ్చాత్ భూమిమతో పురః. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. దీంతో నేను 3 చుక్కలు వేయండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ అక్కడ ఎక్కువ వాటర్ పోస్తే అదంతా తడిసిపోతుంది. తర్వాత స్నానం. యత్ పురుషేణ హవిషా దేవా యజ్ఞమతన్వత వసంతో అస్యాసీదాజ్యం గ్రీష్మ ఇద్మ శరద్ధవిః. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం ఆపోహిష్టామయో భువః తాను ఊర్జేత ధాతనః న హిరణాయ చక్షసే యోవస్యవతమోరసః తస్య భాజేతేహనః ఉసితీరివ మాతరః తస్మాతరంగమామమో యస్య క్షయాయ జన్మథ ఆపో జనయధాచనః. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. మళ్ళొచ్చుకొని సప్తాస్యాసన్ పరిదయః 37 సమిధః కృతాః దేవాయజ్ఞం తన్మానాః అవధ్వన్ పురుషం పశుం. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. తం యజ్ఞం బర్హిషి ప్రోక్షణ్ పురుషం జాతమగ్రతః తేన దేవా అయజంత సాధ్యారుషయశ్చయే. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీతార్థే అక్షతాని సమర్పయామి. ఒక పువ్వు తీసుకుని మొదలు పెట్టాను. తస్మాజ్ఞా సర్వహుత సంవృతం పృషదాజ్యం వసూగుస్తాగుశ్చక్రే వాయవ్యాన్ ఆరణ్యాన్ గ్రామ్యాశ్చయే. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి. ఇందులో పెట్టి తస్మాజ్ఞా సర్వహుతః రచసామాని యజ్ఞిరే. తస్మాజ్జాత అజావయః యత్. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. పుష్పాని సమర్పయామి. తస్మాదస్వ అజాయంత ఏకేచోభయాదతః గావోహ జగ్నిరే. తస్మాజ్జాత అజావయః. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. పుష్పైః పూజయామి. ఇంకొకటి వేరే తర్వాత
యత్ పురుషం వ్యదదుః కతిధా వ్యకల్పయని తిరిగించింది. యత్ పురుషం వ్యదదుః కతిధా వ్యకల్పయన్ ముఖం కిమస్య కౌ బాహు కా ఊరో పాదా ఉచ్యేతే. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. చూపించి ధూపమాఘ్రాపయామి. బ్రాహ్మణోऽस्य ముఖమాసీత్ బాహురాజన్యకృతః ఊరు తదస్య యద్వైశ్యః అభ్యాగం శూద్రో అజాయత. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. దీపం దర్శయామి. ఈ దీపం చూపించు. ఈ దీపం చంద్రమా మనసో జాతః చక్షో సూర్యో అజాయత ముఖాదింద్రశ్చాగ్నిశ్చ ప్రాణాద్వాయురజాయత. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సత్యం సత్యేన వరిషించామి అమృతమస్తమృతోపస్తరణమసి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం అపానాయ స్వాహ. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం అపానాయ స్వాహ. ఓం వ్యానాయ స్వాహ. ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. ఓం పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. నైవేద్యం సమర్పయామి. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. అమృతాపిధానమసి ఉత్తరాపోసనం సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి. పాదో ప్రక్షాళయామి. శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమః. అది ఎందుకు ఇస్తా అంటే మనం స్టిక్కర్తో తినం కదా అందుకని నాభ్య ఆసీదంతరిక్షం శీష్ణోద్యౌ సమవర్తత పద్యాంబోమిర్దిశ శ్రోత్రాత్ తథా లోకాగం అకల్పయన్. పూగీఫలైస్య కర్పూరే నాగవల్లీయుతం ముక్తాచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. తాంబూలం సమర్పయామి. ఓం వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తు పారే సర్వాణి రూపాణి విచిత్య తీరః నామాని కృత్వాన్ వివదన్యతాస్తే. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఇప్పుడు స్వామికి ఇట్లా అద్ది జై బోలో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామికి. ఓం ధాతా పురస్తాద్యముదా జహార. ఓం ధాతా పురస్తాద్యముదా జహార సక్ర ప్రవిద్వాన్ ప్రతిశతస్రః తమేవం విద్వాన్ అమృత ఇహ భవతి నాణ్య పంథ అయనాయ విద్యతే. దేవుడి వేసి ఇప్పుడు మళ్ళా సత్యనారాయణ స్వామికి అధాంగంలో కొన్ని పూలు తెంపుకొని పెట్టుకుంటే ఒకళ్ళేమో అక్షంతలు ఒకళ్ళు దాంతో కొన్ని వేసుకుంటే. ఓం కేశవాయ నమః. పాదౌ పూజయామి. ఓం గోవిందాయ నమః. గుల్ఫౌ పూజయామి. ఓం అనఘాయ నమః. జానుని పూజయామి. ఓం ఇందిరాపతయే నమః. జంఘే పూజయామి. ఓం జనార్దనాయ నమః. ఊరు పూజయామి. ఓం జనార్దనాయ నమః. ఓం కటిం పూజయామి. ఓం కుక్షిస్తాకిల భువనాయ నమః. ఉదరం పూజయామి. ఓం లక్ష్మీ వక్షస్థలస్థితాయ నమః. హృదయం పూజయామి. ఓం శంఖ చక్ర గదా శాంగపాణయే నమః. బాహూన్ పూజయామి. ఓం కంబుకంఠాయ నమః. కంఠం పూజయామి. ఓం కుందకుట్మలదంతాయ నమః. దంతాన్ పూజయామి. ఓం పూర్ణేందునిభవక్త్రాయ నమః. వక్త్రం పూజయామి. ఓం నాసాగ్రమౌక్తికాయ నమః. నాసికం పూజయామి. ఓం సూర్యచంద్రాగ్నిధారిణే నమః. నేత్రౌ పూజయామి. ఓం సహస్రశిరసే నమః. శిరః పూజయామి.
ఓం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. సర్వాణ్యంగాని పూజయామి. మళ్ళీ ఇప్పుడు సత్యనారాయణ స్వామికి 108 పేర్లు ఉంటాయన్నమాట. నేను చదువుతాను. సత్యనారాయణ స్వామి నమహాన్ని అనుకోండి. పేరు తెలియదు, ఎందుకంటే అన్ని రిపీట్ చేయాలంటే కష్టం కాబట్టి నువ్వు అదే కంటిన్యూస్ అనుకుంటూ అక్షంతలు. ఓం నారాయణాయ నమః. ఓం నరాయ నమః. ఓం సౌరయే నమః. ఓం చక్రపాణయే నమః. ఓం జనార్దనాయ నమః. ఓం వాసుదేవాయ నమః. ఓం జగద్యోనయే నమః. ఓం వామనాయ నమః. ఓం జ్ఞానపంజరాయ నమః. ఓం శ్రీవల్లభాయ నమః. ఓం జగన్నాథాయ నమః. ఓం చతుర్మూర్తయే నమః. ఓం వ్యోమకేశాయ నమః. ఓం ఋషికేశాయ నమః. ఓం శంకరాయ నమః. ఓం గరుడధ్వజాయ నమః. ఓం నారసింహాయ నమః. ఓం మహాదేవాయ నమః. ఓం స్వయంభువే నమః. ఓం అచ్యుతాయ నమః. ఓం శంఖపాణయే నమః. ఓం పార్థసారథియే నమః. ఓం పరంజ్యోతిషే నమః. ఓం ఆత్మజ్యోతిషే నమః. ఓం అచంచలాయ నమః. ఓం శ్రీవత్సాంకాయ నమః. ఓం అఖిలాధారాయ నమః. ఓం సర్వలోకపతయే నమః. ఓం ప్రభవే నమః. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః. ఓం త్రికాలజ్ఞానాయ నమః. ఓం త్రిధామ్నే నమః. ఓం కరుణాకరాయ నమః. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః. ఓం సర్వగాయ నమః. ఓం పరస్మై నమః. ఓం సర్వసాక్షికాయ నమః. ఓం హరయే నమః. ఓం భువనేశ్వరాయ నమః. ఓం శ్రీధరాయ నమః. ఓం దేవకీపుత్రాయ నమః. ఓం హాలాయుధాయ నమః. ఓం సహస్రబాహవే నమః. ఓం అవ్యక్తాయ నమః. ఓం సహస్రాక్షాయ నమః. ఓం అక్షరాయ నమః. ఓం క్షరాయ నమః. ఓం గజారిఘ్నాయ నమః. ఓం కేశవాయ నమః. ఓం కేశిమర్ధినాయ నమః. ఓం కైకభారయ నమః. ఓం అవిద్యారయే నమః. ఓం కామదాయ నమః. ఓం కమలేక్షణాయ నమః. ఓం హంసశత్రవే నమః. ఓం అధర్మశత్రవే నమః. ఓం కాకుత్థాయ నమః. ఓం ఖగవాహనాయ నమః. ఓం నీలాంబుదద్యుతయే నమః. ఓం శాంఖినే నమః. ఓం హరయే నమః. ఓం శేషాయ నమః. ఓం పీతవాసనే నమః. ఓం గుహాశ్రయాయ నమః. ఓం వేదగర్భాయ నమః. ఓం విభవే నమః. ఓం విష్ణవే నమః. ఓం శ్రీమతే నమః. ఓం త్రైలోక్యభూషణాయ నమః. ఓం యజ్ఞమూర్తయే నమః. ఓం అమేయాత్మనే నమః. ఓం వరదాయ నమః. ఓం వాసువానుజాయ నమః. ఓం జితేంద్రియాయ నమః. ఓం జితక్రోధాయ నమః. ఓం సమదృష్టయే నమః. ఓం సనాతనాయ నమః. ఓం భక్తిప్రియాయ నమః. ఓం జగత్పూజ్యాయ నమః. ఓం పరమాత్మనే నమః. ఓం నిత్యాయ నమః. ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః. ఓం నిత్యానందదాయ నమః. ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః. ఓం నిర్వికల్పాయ నమః. ఓం నిరంజనాయ నమః. ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః. ఓం పృథివీనాథాయ నమః. ఓం నిష్కళంకాయ నమః. ఓం నిరాభాసాయ నమః. ఓం నిష్ప్రపంచాయ నమః. ఓం నిరామయాయ నమః. ఓం భక్తివశ్యాయ నమః. ఓం మహోదరాయ నమః. ఓం అసురాంతకాయ నమః. ఓం సర్వలోకనామంతకాయ నమః. ఓం అనంతాయ నమః. ఓం అనంత విక్రమాయ నమః. ఓం మయాధరాయ నమః. ఓం నిరాధారాయ నమః. ఓం సర్వాధారాయ నమః. ఓం ధరాధారాయ నమః. ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః. ఓం పురాతనాయ నమః. ఓం త్రికాలజ్ఞానాయ నమః. ఓం విష్టరస్రవసే నమః. ఓం చతుర్భుజాయ నమః. ఓం నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాన్ని సమర్పయామి. ప్రసాదం రెడీ అయిందా శారద? తీసుకొచ్చేదా? పెట్టేద్దాం. Okay.
ఆరెంజ్ కనిపిస్తుంది. సో ఈ ఆకుతో ఒకసారి ఓం భూర్భువః స్సువః తత్సవితుర్వరే చుట్టుకోవడం ఓం భూర్భువః స్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ సత్యం త్వత్తేన పరిశించామి అమృతమస్తమృతోపస్తగమసి ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం అపానాయ స్వాహ ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ ఓం ఉదానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ ఓం పరబ్రహ్మణే నమః मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि सिद्धाचरणीयं समर्पयामि नमस्करोमि नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव मनस्सङ्कल्पितसुगन्धचन्दन ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचरणानन्तरं सिद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि సత్యనారాయణ స్వామి కథలు ఎవరైనా చదువుతారా? చదివే వాళ్ళు ఉన్నారా? చదువుతావా? ఇది వాలంటీర్స్ ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను. ఇంగ్లీష్లో ఇంగ్లీష్ కూడా ఉంది సార్, ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా ఉంది, తెలుగు మీడియం ఉంటే చదువుతారా ఎవరైనా? అన్ని చాప్టర్లు ఏం చదువుతున్నారు? ఓకేనా? ఒక చాప్టర్ రావగానే చెప్పుకున్నాను. ఐ నీడ్ ద ఫోల్డర్ ఆఫ్టర్ ద స్టోరీస్. So, chapter 1. Hold on. మీరిద్దరు చేతిలో ఎందుకంటే నాకు ఇవన్నీ ఉండాలన్నమాట. తక్కువ ఆ ప్లేట్ నాకు ఇచ్చేసి కొన్నట్లు ఒకటి అందరూ చేతులు ఇస్తే ఎందుకంటే నేను చేతులు పెట్టుకోవాలి. I was asking if it's the same story from the house one. So you're supposed to go around to them? They're the same. All 5 stories? Oh, Aren't you saying? No. Yeah. Religious club. Inauguration అప్పుడు చేయించారు. అప్పుడు చేయించింది. Same. You remember that? That's good. yeah. అందరికీ అందాక TVM. Just flour. Okay, practice. Everybody got it. అంటే వాళ్ళు వంట చేస్తున్నారు. They are exempted. Anybody on the work is exempted. They are the ones who are doing the actual service in God. Once upon a time, while traveling the 3 worlds, Narada Muni reached Mrityalok, planet Earth. He saw human beings suffering immensely. He visited the abode of Lord Vishnu, who alone can relieve the mankind from the suffering.
There he met the Almighty Lord Vishnu with 4 arms, having a Shankha, a Chakra, Gada, and Padma, wearing a tulsi garland in his neck. He started to pray and requested, "O Lord, you are the supreme power, nothing can touch you, not even wind or mind can get you, your power is limitless, you know everything, you help your devotees to overcome their sufferings and sorrows." Hearing all the pleadings of Narada Muni, the Almighty Supreme Lord Vishnu, knowing everything, asked Narada Muni, "O Narada, why have you come to me and what do you want from me? Tell me, I want to hear the same from you." Narada Muni replied, "O Lord, I just went to planet Earth, saw all kinds of human beings suffering in sorrow due to their previous karma. O Lord, the Almighty, is there any way that their suffering becomes less, or is it possible that they get complete relief or moksha from their sufferings? If so, please let us know." The Lord at once replied, "O Narada, you have asked a very good question for the benefit of all humankind. To free mankind from all sufferings and to ultimately reach heaven, there is one vrit or a fast, and today I will tell you all about it. Anyone who does the Sri Satyanarayana Vrat or puja and prayer in the right way will get all the pleasures on earth and will reach his or her goal." Narada Muni then asked, "O Lord, has anyone kept this fast before? This vrat is done on which day and how exactly is it done? Please do let us know all the details." Whosoever does Sri Satyanarayana's Katha with the Brahmin, with his family, with full rights, will be relieved of his sufferings and sorrows, will be bestowed with an increase in wealth and wisdom, will be blessed with children, will get overall victory and increased devotion. For this prayer, one requires ripe bananas, ghee, milk, churi made with wheat flour, ghee, and sugar. And after the prayers, all present must have the prasad, and then take their meals together, then sing, praise, and chant the mantras of Lord Satyanarayana. By doing this, their wishes will be fulfilled. This vrat in Kali Yuga gives the boon or the reward very quickly. This chapter of the Satyanarayana Swami Vratam is over. All say Sri Satyanarayana Swami ki Jai. Just a minute. I need somebody to go break it and bring it water and 2 pieces. Yeah, you're okay. Someone could say your story on Oh, no. Yeah, I know. Collection always occurs for me. Yeah. Today, Swamiji. Mali Archana, excellent. This is how we invite. So we had This is wholehearted. వచ్చిందా చాలా లక్కీ పర్ఫెక్ట్ యా దిస్ ఇస్ దిస్ మీన్స్ very good. Extra luck. Okay, you saw the flower last time. So this is second time it is proved. There is small. This is second time it is proved that Oh, yes. It's an extra blessing. Extra luck. You have 4 more to go. ఎంత బాగుంది మొన్న అక్కడ కూడా ఇదే వచ్చింది We believe too. All beliefs are same, only
It's so strong name. So next, second story. Okay. Chapter 2. The Lord said, O Narada, now I will tell you about the first person who did this fast. In a place named Sundarkashipur, there used to live a very innocent Brahmin. In hunger, he used to roam for his daily bread. When the loving Lord saw the Brahmin and begging daily, he took disguise as an old Brahmin and asked him, "Oh dear, why are you so sad? Please tell me all about your difficulties. Is there any way I can help you out?" The Brahmin told the Lord, "I am a poor Brahmin and I roam daily for bread. Do you know if there is any way to come out of all of this sorrow?" The Lord said, "Lord Satyanarayana grants all the wishes of the people. Dear Brahmin, this is why if you pray to him and keep his fast, you will overcome all your sorrow and get moksha." After telling him all the details of the prayer and the fast, the Lord disappeared. The Brahmin, who could not sleep that night, he kept thinking of the fast and the prayer which the Lord had asked him to do. In the morning, he woke up with the thought that no matter what, he must do the prayer, and went out for his bhiksha, which is for his begging. On that day, the Brahmin got a lot of money, from which he brought all the necessary things for the prayer. He called his family and did the Satyanarayana Puja. By doing so, the Brahmin overcame all his sorrows and became rich. From that time onwards, he used to do prayers every month without fail. In this way, whoever does the Satyanarayana Puja will get moksha. Anyone on earth who does this prayer will be relieved from all sorrows. When Narada Muni noticed that the people on earth were eager to know about the other people who kept doing this prayer, he narrated another story. The same Brahmin now, who is a rich person, used to do the prayer every month without fail with his family. Once he was doing his prayer, a woodcutter passed by, and after keeping the bundle of wood outside the Brahmin's house, he went in for some water. The thirsty woodcutter saw the Brahmin doing his prayers. He bowed down to the Brahmin and asked him, "O Brahmin, what are you doing? Please tell me all about it." The Brahmin then replied, "To grant all the wishes of human beings, this fast and prayer is very useful. I have acquired all the wealth and fame by doing this prayer of Lord Satyanarayana Swami." After hearing about the prayer and drinking the water, the woodcutter felt happy. He ate the prasadam and left for his house. Thinking of Lord Satyanarayana Swami in his mind, he said, "Whatever today I get from selling this wood, I will also do this prayer." So with that thinking, he kept the bundle of wood on his head and left homewards. On the way home, he went roaming in Sundarnagar for selling the wood. On that day, he got 4 times more money than usual for the wood. Feeling happy, he went and brought all the things necessary for the prayers, the ripe bananas, the sugar, the ghee, the wheat flour, and so on, proceeded home. On reaching his house, and after cleaning it, he called his family and did the prayer with due respect. The reward of the fast was that he became rich and had all the pleasures of life on this earth, and in the end of his life, he went to heaven. This chapter concludes, this ends chapter 2 of the story. Jai Bolo Sri Satyanarayana Swami Ji ki Jai. So everybody is listening, right? We have a quiz after that. What happened in the second story? Okay. Okay. So second break. Everybody take turns so that everybody gets that benefit. Here, give me this guy. I mean,
Yeah, these stories are the very important part of the puja. In chapter 4. Uncle Purugu ala Yeah, పురుగు కూడా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటారు. he's suffering. Suffering. It's on his back, he can't turn over. దీన్ని కూర్చోబెడతావా బయట పంపించేది శ్రీలు దీన్ని బయట పంపించేది జాగ్రత్త ప్లాంట్ పైన ఇక్కడ వేసేసి ఇట్ వాస్ ప్రేయింగ్ గాడ్ Yeah, We need to keep the people for a second. yeah. You had to work for that. Perfect. Sorry. No. So this also has a flower. Yeah. Oh man. Yay. Double the luck. Lots of blessings for you. So what this is like not if it breaks like this, it resembles a cradle. So who will break it? You guys. Should be something. The cradle soon. That is all right. Get a puppy. Get a puppy. Get a cradle for Arya. Get a cradle for the puppy. You will get promotion, Yeah. right? That means more gray hair. Okay. Yeah. Third. Chapter 3. Sadharaj Narada said, "O dear people, now let me tell you another story. There was a king named Ukamuk, who was very wise." Ulkamuk. Ukamuk, okay. He was very wise. He would go daily to the temple and give donations to the Brahmins. His wife was a pious and beautiful lady. At the banks of the Madhushala River, one day when they were doing the Satyanarayana prayer, a wealthy businessman was passing from there. He anchored his boat, went up to the king, and asked him, "O king, what are you doing with so much bhakti? I wish to know. Please tell me all about it." The king replied, "O merchant, I'm praying to the great Almighty, the boon giver, Satyanarayana Swami, for a son." The merchant, on hearing this, requested the king to tell him all about the fast and prayer, as he was childless too. The king told him the full details of the prayer and fast. After hearing all the details, he decided in his mind to keep this fast. The merchant then left homewards. On reaching home, he told his wife, Leelavati, all about the prayer and fast and said, "We will do this fast when we get a child." One day, with the grace of Satyanarayana Swami, his wife becomes pregnant. In 10 months' time, she gave birth to a beautiful daughter. They named her Kalavati. Days passed by. One day, Leelavati slowly and sweetly reminded her husband about the prayer and fast and requested him to fulfill his promise. The merchant told his wife that during this time of Kalavati's wedding, it would be easy to observe the same, for at this moment he was busy in his business. So saying, he left for a business trip to various villages. Kalavati grew up to be a beautiful girl. When the merchant saw that his daughter was of marriageable age, he called the matchmaker and requested him to search for an equal match for his daughter. Hearing the merchant's request, the matchmaker reached Kanchannagar. From there, he brought the proposal of a young, handsome boy. The merchant liked the proposal, for the boy had all the good qualities too. He then spoke to the boy's parents and fixed his daughter's marriage. The marriage was done with all the religious ceremonies and rituals. Unfortunately, the merchant forgot all about his promise to do the Satyanarayana Swami Vrata. The Lord, as a result, got angry at the false promise made by the merchant. The merchant, after a few days, left for his business trip with his son-in-law. They anchored their boat in a beautiful village named Rathanpur. In those days, King Chandraketu used to rule the village. The Lord was angry with the merchant for the false promise made by him, and so he wanted to teach him a lesson. One day,
The thieves robbed the wealth of the king, and they went and stayed where the merchant was staying. Seeing the guards following them, they left all the loot over there where the merchant was staying and hid themselves. When the guards reached the merchant's place, they saw all the king's wealth. Thinking them to be robbers, they handcuffed the merchant and his son-in-law, took them to the king, and told him that they were responsible for the theft. The king, without questioning or listening to them, ordered to put them in a dark cell. Due to Lord Satyanarayana's Maya or illusion, nobody heard them. Even their wealth was confiscated by the king. At the merchant's house, the thieves robbed all their wealth, and his wife and daughter had to beg for their daily bread. One day, begging for food, Kalavati reached a Brahmin's house where at that time Lord Satyanarayana's puja was going on. After listening to the prayer and taking the prasad, she left for home. By that time, it had become dark. Leelavati was worried. She asked her daughter, Kalavati, why are you so late? To which Kalavati told her mother, Oh mother, today in a Brahmin's house I heard a prayer. By doing this prayer and fast, all your wishes get fulfilled. On hearing this, Leelavati started doing all the preparations for the prayer of the Lord. She did this fast and prayer and asked the Lord for forgiveness and prayed that her husband and her son-in-law should return home safely. Lord Satyanarayana Swami was pleased with the prayer and the fast. One day he told Chandraketu in his dream, O king, you must release the merchant and his son-in-law from the dark cell tomorrow morning. Give them their wealth and set them free. If you do not do so, your kingdom will be destroyed. In the morning, the king called the court people and told them about the dream. The court people, after hearing about the dream, came to the conclusion to free the merchant and his son-in-law. They asked the guards to bring the prisoners from the dark cell. King Chandraketu gave them good clothes, all their wealth, plus some more, and set them free. The king told them that due to their wrongdoings, they had to undergo the suffering, but now there was nothing to fear and they could go home. They bowed down to the king and left homewards. This concludes chapter 3. Jai Sri Satyanarayana Swami ki Jai. So you go. Pakadi. So this story tells us no procrastination for any good things that you think. Something come to your thought, you need to implement it as soon as possible. And also whatever you promise to God, you need to fulfill as early as possible. So this guy said, when they said if we get a daughter, we will do. He got a daughter, he didn't. He procrastinated. Then he said, his wife reminded him, we are due. And he said, okay, she's just born, right? She has to grow up. So she grew up. Then he said, okay, she has to get married. So after marriage also he didn't do it. So bad things happened to him because he procrastinated, he promised, he did not do that. Huh? Yeah, there's a flower in this one too. ఈ క్రెడిట్ అంతా శారద పిన్నికి నాకు ఇవ్వాలి ఓకే కోకోనట్స్ పిక్ చేసి వచ్చాను What a selection of coconuts. అదే కదా బాబాయ్ అందుకే నేను శారద పిన్ని శారద పిన్ని అండ్ ఐ వన్ ఆఫ్ మై పిన్ని ఓకే శారద పిన్ని ఇంకా రెండు ఉన్నాయి అవి కూడా Who told you? Okay. ఇప్పుడే హైప్ చేసా అవి కూడా బాగా రావాలి సో మంచిగా ఏం పాడు కాలేదు కదా అన్నిట్లో పువ్వులు వచ్చాయి సో ఫార్ మూడింటికి పువ్వులు వచ్చినాయి. Okay, go ahead. Okay, chapter 4. Sutji said, the merchant prayed first and then gave some wealth to the Brahmin before starting his journey homeward. When they went a little further, Lord Satyanarayana Swami wanted to test them. He took the disguise of an old man, went up to the merchant and asked him, what is in your boat? Give me something little from there. In his ego and pride, the merchant replied, oh, old man, we have nothing in our boat except hay and leaves. On hearing such
harsh words of the merchant, the Lord said, "Your words will be true." So saying, he went from there and sat on the bank of the river. When the Lord went away, the boat started to rise higher and higher in the water. The merchant was surprised at this. He went to check in the boat. He saw that his boat was actually filled with leaves and hay only now. Seeing this, he fainted. When he came to his senses, he was very much worried. He said, "How could this happen?" At this, his son-in-law told him, "Don't cry over this. All has happened because you spoke harshly to the old man and lied to him. Still, nothing is lost. We could go back to him and ask for forgiveness, and he will set everything right." The merchant, after hearing the words of his son-in-law, went in search of the old man. He bowed down before him and with respect said, "O Lord, please forgive me for the false, harsh words that I've spoken to you." So saying, he bowed down with tears of sorrow in his eyes. When the Lord saw the merchant in his state of sorrowness and crying for forgiveness, he said, "Do not cry. Listen to me, O foolish person. Due to your false promise, you have seen all this sorrow and suffering." On hearing the Lord say this, the merchant said, "O Lord, nobody can recognize your Maya or illusion. Not even the gods or the Brahmins know your ways and forms. I promise that I will pray to you." So saying, he asked for forgiveness. He said, "Please forgive me and let my boat be filled with wealth once again, like before." On hearing the merchant's words filled with bhakti, the Lord was happy and he fulfilled the wish. When the merchant mounted his boat, he saw it full with wealth again. He thanked the Lord and said, "With Lord Satyanarayana Swami's grace, my wish is fulfilled. When I reach home, I will do his prayer and fast." So saying, he left home. Will he do the prayer and fast for the second time? We'll find out. When the merchant saw that his hometown Ratanpur is nearing, he saw a messenger in advance to his house to inform his wife and daughter of his homecoming. The messenger, on reaching the merchant's house, bowed down to the merchant's wife and gave them the most awaited news that the merchant and son-in-law had reached Ratanpur. Leelavati had just finished doing her Satyanarayana Puja. She told her daughter to finish the prayer and then come to receive her husband and her father. Kalavati finished doing her prayer quickly, and without taking the prasad, she left to meet her husband. The Lord got angry at her behavior, so he drowned her husband with the boat. When Kalavati did not see her husband, she was shocked and she fainted on the floor. On seeing his daughter in this state of affairs situation, the sudden disappearance of the boat, the merchant was shocked. He prayed to Lord Satyanarayana Swami, asked him for forgiveness, and prayed to the Lord to take them out of this difficulty. The Lord then made an announcement. "O merchant, your daughter, in a hurry to meet her husband, has left my prasad. Hence you cannot see her husband. Now when she goes back and takes the prasad with due respect and then returns, only then she will see her husband." On hearing the voice, Kalavati ran home, ate the prasad, came back and met her husband. When the merchant saw this, he was very happy. The merchant then did the Lord Satyanarayana Puja and fast with his family every month. Finally, he had all the pleasures of life, and after death, he went to heaven. This concludes chapter 4. Jai Satyanarayana Swami ki Jai. Yeah. Everybody gets the next Raga last. Yeah. That's a good great. ನೀವು ಇಂదులో పెట్టేసేసేయండి శుభ్రంగా ఎక్కువ ఇప్పుడు అందరికి హై ఎక్స్పెక్టేషన్. పువ్వు కావాలి. పువ్వు కావాల్సింది. Lucky it wasn't me. No pressure. No pressure. I have all these. Yeah. I'll collect Another 10 minutes to break is done. You can stand up. No, the foot was falling, so you went, now it's okay. Yeah, we're almost 80% done. That means Story just 5-6 lines. Unless the speaker adds something. Great license.
Last story. Right? King Tungadhwaj. Yeah, I'm seeing his name. But yes. రెండు కింగ్స్ ఉంటారు రెండు కన్ఫ్యూజన్ కింద మనకు గుర్తురందు ఉల్కాం ఒకటి చాలా సార్లు వింటాం కానీ మనకి వీళ్ళందరూ కూడా ఏమవుతారు అనేది కూడా చివరిలో రాసినాడు. ఒకడు గుహుడు Unless they're all watching. అసలు ఇది కూడా లక్కీనే ఏం లేకుండా ఉండదు. ఎందుకంటే ఇది ఉండాలి కానీ మళ్ళీ మ్యారేజ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇది ఉండకూడదు అన్నమాట. అందుకని తెలుసు కొట్టడానికి గ్రిప్ కోసం కావాలి. Okay, next. Chapter 5. Satji said, "O people, listen further for another story. A king named Tungadhwaja was famous for his generosity to his subjects, but he had to suffer a lot due to the disrespect he had shown to the prayer of Lord Satyanarayana Swami and his prasad, which he did not accept when it was offered to him. One day, when hunting in a forest, he sat down under a tree. There he saw a few villagers doing the prayer of Lord Satyanarayana Swami. The king saw all this, but due to his false ego, neither did he join them nor bow down to the idol of the Lord. When the villagers gave him the prasad, he did not accept it and went away from there. When the king reached his kingdom, he saw that everything was destroyed and his 100 sons were lying dead on the floor. The king realized that this had happened due to his false ego. So thinking, he started walking towards the place where the villagers were doing their prayers. There, with them, he did the prayers to Lord Satyanarayana Swami and had the prasad and the charnamrit, which is the milk, sugar, curd, tulsi leaves, and honey mixed together. And he put it all in his son's mouth. By doing this, all his sons became all right. He got back all his wealth and comforts of life. And finally, in the end, after he died, he went to heaven. Anybody who keeps this fast with full faith and recites the prayers of Lord Satyanarayana Swami, all his or her wishes will be fulfilled. With the grace of the Lord, he or she will get eternity. Then the wealthless will receive wealth and will go to heaven and finally come out of the circle of birth and death. Epilogue. The names of the persons who kept this fast and took rebirth are as follows. The Brahmin who took birth as Sudama, and in his entire life he served the Lord Krishna and attained moksha. King Ulkamuk took birth as King Dasharatha, and in that life he became the father of Lord Rama and attained eternity. The merchant took birth as King Morad, who cut his son in half and offered to the Lord and got moksha. King Tungadhwaj took birth as Gayuda and Kewat, Gaidu and Kewat, who took Lord Rama across the river and served him and got moksha. In this way, whoever does the Satyanarayana prayer will be free from all sorrows and will ultimately reach heaven and get moksha. This concludes chapter 5 and all the stories. Jai Satyanarayana Swami ki Jai. So who is it Leon or Raghavan? Yeah, we'll go. Next time. It's between you to decide. Okay. The last one. Yeah. The last one. Yeah. You guys want to study? This is the last one. It's the last one. Come back with 2 flowers. Support. For support. Almost see that there is no answer. You hold it, I will break it. అక్షంతలు ఏమి ఉన్నాయి? అంటే మీ తర్వాత అనుకుంటున్నాం కూడా తెలియదు.
I wrote it. అదొక్కటి అంటే తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు మీడియాన్ని పెట్టుకున్నాను. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు తెలుగు మీడియం నచ్చదు, వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్. పైగా నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి అసలు అర్థం కాదు. మన చదువుతుంది అసలు వాళ్ళకి there is an invisible tower here. మరి అదే ఫ్లవర్స్ వచ్చేస్తే కూడా అహంకారం పెరిగిపోతుంది. పెరుగుతుందండి. You don't want that ego. Yeah. నువ్వు ఒకసారి ఆ పువ్వు చేసి ఈ ఆకుతోటి ఈ వీటన్నిటి మీద కొబ్బరికాయ అన్నిటి మీద ఒకసారి నేను చదివి ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సత్యం త్వత్వేన పరిశించామి అమృతమస్తమృతోపస్తరణమసి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం వ్యానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ, ఓం పరబ్రహ్మణే నమః. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి, హస్తో ప్రక్షాళయామి, పాదో ప్రక్షాళయామి, శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి, నమస్కరోమి. నమః పార్వతీపతయే. హర హర మహాదేవ. శంభో శంకర. శ్రీ సత్యనారాయణ రమా సత్యనారాయణ స్వామీజీకి జై. మనస్సంకల్పిత సుగంధ చందన తాంబూలం సమర్పయామి, తాంబూల చర్వణానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి, నమస్కరోమి. So everybody stand up and let's do one and then సహస్రశీర్షం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వశంభువం విశ్వం నారాయణం దేవమక్షరం పరమం పదం విశ్వతః పరమాన్ నిత్యం విశ్వం నారాయణగం హరిం విశ్వమేవేదం పురుషస్తద్విశ్వముపజీవతి పతిం విశ్వస్యాత్మేశ్వరగుం శాశ్వతగుం శివమచ్యుతం నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం పరాయణం నారాయణ పరో జ్యోతిరాత్మా నారాయణ పరః నారాయణ పరం బ్రహ్మతత్వం నారాయణ పరః నారాయణ పరో ధ్యాతా ధ్యానం నారాయణ పరః యచ్చ కించిత్ జగత్ సర్వం దృశ్యతే శ్రూయతే వ అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితః అనంతమవ్యయం కవిగుం సముద్రేంతం విశ్వశంభువం పద్మకోశ ప్రతీకాశకం హృదయం చాప్యతో ముఖం అధోనిష్ట్యావితస్యాంతేనాభ్యాముపరితిష్టతి జ్వాలమాలాకులం భాతి విశ్వస్యాయతనం మహత్ సంతతకుం శిలాభిస్థులం భత్యాకోశ సన్నిభం తస్యాంతే సుషురగం సూక్ష్మం తస్మిన్ సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్య మధ్యే మహానగ్నిర్విశ్వార్చిర్విశ్వతో ముఖః సోగ్రబుద్విభజన్ తిష్టన్నాహారమజరః కవిః తిర్యగోర్ధ్వమదస్యాయీ రత్మయస్తస్య సంతతాః సంతాపయతి స్వం దేహమాపాదతలమస్తకః తస్య మధ్యే వహ్నిశిఖా అనీయో ఓర్ధ్వా వ్యవస్థితః నీలతో యదమధ్యస్థా విద్యుల్లేకేవ భాస్వర నీవారశోకవత్తన్వీ వేదాభా సత్యనూపమా తస్యా శిఖాయా మధ్యే పరమా ఆత్మా వ్యవస్థితః స బ్రహ్మ స శివ స హరిశ్చేంద్ర సోక్షర పరమస్వరాట్ రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్య సాహినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే సమే కామాన్ కామకామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వై శ్రవణో దదాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. శ్రీరమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. సువర్ణ మంత్ర పుష్పం సమర్పయామి.
యా ఇది వేస్తే దాంతో కూడా లేదంటే ఇలా లుంగి లాగేసుకున్నాం ఒక్క నిమిషం నేను అనుకున్నా నువ్వు రప్పించావేమో అంత గట్టిగా రప్పించావేమో అనుకుంటున్నాను. వచ్చే లోపల ఈ ఆరతి ఒకసారి 3 సార్లు చెప్పేసి ఇద్దరు అయ్యారు. యాడ్ చేస్తారు. hold his hand. Hold his hand. That's good. Yeah. ఓం ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్బ్రహ్మణోధిపతిర్బ్రహ్మ శివో మే అస్తు సదా శివోం నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నమస్కారం. దేవుడు చూపించాలన్నా ఒకసారి ఎడం చేత్తో పట్టుకుని కుడి చేత్తో చూపించు చూపించండి. మిగతా అందరికి కూడా చూపిస్తే మీరు తీసుకోండి. Arjun, come fast. మెల్లగరా వాడు కదలని కూడా కదలలేదు. అర్జున్ వస్తున్నావా? ఓం యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ తాని తాని ప్రణశ్యంతి దక్షిణ పదే పదే పాపోహం పాపకర్మహం పాపాత్మా పాపసంభవః రాహిమాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సలా యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష జనార్దన రక్ష రక్ష సత్యనారాయణ స్వామి జై బోలో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామీజీ కి వీలైన వాళ్ళు సాష్టాంగ నమస్కారం చేయండి, లేదంటే పీట కూడా తీసేయండి. ఒక్క నిమిషం వీళ్ళందరూ వేసిన తర్వాత కార్తీక కప్పు తీసుకున్నాను ఆయన దగ్గర నుంచి స్వామి. ఆగు ఇక్కడ ఆగు ఇటు రా నేను ముందర నిలబడు అందరూ ఆగు. పెద్ద ముందు దుప్పట్లు పెట్టించుకున్నారు. You said you would come and I called, but you did not. I will remember that.
Long namaste chesko. Here's a flower for you. Arjun. He's gone. There is a bigger attraction on the other side. Yes, I see. కూర్చున్నాను ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ అక్షంతం ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనకి పూజ ఎంత అయిపోయింది కదా, స్పీడ్ పాట పాడుతుంది. చిత్రమాచార్యామి చామరం వీజయామి ఆందోళనారోహయామి అశ్వానారోహయామి గజానారోహయామి సమస్త రాజోపచార భక్త్యోపచార శిష్యోపచార పూజాన్ భగవాన్ సర్వాత్మక సుప్రసన్నో సుప్రసన్నో వరదో భవతు. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. కర్పూరం అలాగే ఉంటుంది. చెప్పు. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దన యత్ పూజితం మయాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే నయ ధ్యాన ఆవాహన ఆది షోడశోపచార పూజయాచ భగవాన్ సర్వాత్మకః. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. సుప్రసన్నో వరదో భవతు. సమస్త సన్మంగళ హాని భవంతు. ఇంకొక పని అంటే ఇక్కడ వినాయకుడు ఉన్నాడు కదా, వినాయకుడిని నేను చెప్పిన మంత్రం చెప్పిన అటు సైడ్ చదవాలి. ఓకేనా? జస్ట్ కొంచెం. యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంత దేవాః తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసన్ తేహ నాకం మహిమానస్య చింతే యత్ర పూర్వే సాధ్యా సంతి దేవాః క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. అంటే మనం వినాయకుడిని పిలిచి మనం పూజ చేసుకున్నాం, మన ఇంట్లో పెట్టాము. స్వామిజీ ఇది పూజ అయిపోయింది, లేదంటే ఆ స్వామిని పెట్టుకున్నామంటే తీసేంత వరకు మనం రోజు పూజ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఈ మాత్రం చేస్తే ఏంటంటే ఎప్పుడు తీసేస్తున్నాం సాయంత్రం తీసేసి మామూలు. ఓకే, సో మరి ఇంకా చదివేది ఏమైనా ఉన్నాయా? నామదక్షిణ నామకరణ. కొంచెం బాగా సారీ అన్నం పెట్టావా తల్లి? అన్నం పెట్టావా? మీ వివాహ మహోత్సవ సందర్భంగా మీ బాబాయ్ పిన్ని నిన్ను ఆశీర్వదించి ఇచ్చేటటువంటి పట్టు వస్త్రాలు, ఇంకేమైనా ఉన్నాయండి? పట్టు వస్త్రాలు, బంగారు ఆభరణాలు, బంగారు ఆభరణాలు, సువర్ణ ఆభరణాలు మిమ్మల్ని ఇద్దరిని ఆశీర్వదించి.
మీరు ఏది ఇస్తాను పక్కకండి అక్కడి నుంచి తీస్తే నీకు అంతా వస్తుంది. అక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇంకొక 5 minutes ఆఫ్ ప్రాసెస్ గిఫ్ట్స్ తర్వాత కొంచెం మరి ఇటు పక్కకు రండి మీరు ఇద్దరు కూడా, ఎందుకంటే అందులో మనకి లైవ్ కనిపిస్తుంది. మీకే కళ్ళ Sorry. No, you can start now. You can start. I go back. ఇయర్స్ బ్యాక్ కట్టారు, 38 years బ్యాక్ కట్టారు తాళి. ఇక మీరిద్దరు కొంచెం ఇటు రండి, అందులో రండించినట్టు. కౌశిక్ నువ్వు కూడా ఇటు తిరుగుతున్నాను. మీరు ఇచ్చేసారు కౌశిక్ పెట్టారు, ఇక్కడే ఉన్నాయి మీకు పెట్టారు. సో నెక్స్ట్ ఎవరున్నారు ఇంకా? ఉంది మేమున్నాము. వస్తున్నాం. ఈ వివాహ మహోత్సవ సందర్భంగా ఈ రమేష్ బాబాయ్ పిన్ని దీన్ని ఆశీర్వదించి So may God give you all the pleasures and the happy, fruitful life. మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ టేబుల్ కొనుక్కోండి, నన్ను ఇంటికి వద్దాం అనుకున్నా. మీ వివాహ మహోత్సవ సందర్భంగా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి మీ బాబాయి పిన్ని మీకు ఇచ్చిన సువర్ణాభరణం, సువర్ణ కంఠాభరణం. కలద్దాలు కావాలండి అన్నీ అక్కడికి నిండు 100 ఏళ్ళు చల్లగా ఆనందంగా హాయిగా హ్యాపీగా పిల్ల పాపంతో చల్లగా ఉండాలి. పిన్ని బాబు అనాలా, అల్లుడు మామగారు అనాలా? సంవత్సరానికి ఒకసారి మా ఇంటికి పంపించాలి. ఎందుకు వెళ్తున్నావు, దేనికి ఓకే అంటే పంపిస్తున్నారంటే ఎంగేజ్ చేసి వెళ్ళాలి, చేస్తారంటే అప్పుడు పంపించాలి. ఆడపడుచులాగా
పంపిస్తాము మంచిగా అల్లుడికి పిల్లలు ఎందుకు అల్లుడితో కూడా పంపిస్తాం సో నెక్స్ట్ నాన్న రండి మీరు రండి. లేదు మీ మామయ్య గారు అత్తయ్య గారు మీకు ఇస్తున్నారు సువర్ణాభరణం ధనం అన్ని బంగారు మాస్టర్ ఇచ్చారు కాబట్టి నేను కూడా తనకి నెక్లెస్ నేను ఇచ్చానా రేవంత్ కూడా ఉంటే బాగుంది. 10 నిమిషాలు ఆగి వచ్చినాయి ఇవ్వచ్చు తర్వాత ఇందాకే చెప్పాడు. ఈ లోపల వీళ్ళు ఎవరైనా ఇస్తారేమో అంటే ఎనీ అదర్ గిఫ్ట్స్ వీళ్ళ అమ్మమ్మ గారు ఇస్తున్నారు అంటే ఆవిడ వచ్చింది ఇంకెవరైనా ఇచ్చేది ఉంటే ఆవిడ వచ్చింది అనమాట అందుకని ఎందుకంటే షీ వాజ్ ఇందాక లైన్ లో నిలబడ్డది అనమాట అందుకని ఇట్ ఈస్ బ్లెస్సింగ్ షీ కెన్ ఈ లోపల లేదు దీని తర్వాత సో నౌ యువర్ హస్బెండ్ మీ తాతగారు వాళ్ళ తాతగారు Kaushik's grandmother is looking at that. Yeah, Obviously, very nice. ముందే ఆన్లైన్ ఉందా So we were supposed to do this in the time of the wedding, but so we had to move it to this side. శతమానం భవతి శతాయు పురుష సంతేంద్రియ ఐశ్వర్యేంద్రియ Yes. That is what they need. భారతి గారు మీరు ఇట్లా Oh. Oh, you did నేను కోరుకున్నా sure, that's nice of you. So like, sure. No, not like that, but they both have us, all of us. Yes, exactly. Right. Asking that. Yeah. You want the flower? The flowers? Is kind of rare, but it's really good. Yeah. పట్టు వస్త్రాలు పట్టు వస్త్రాలు ఏం కాదండి. పట్టు వస్త్రం కాటన్ వస్త్రానికి మాత్రం లేదు మ్యారేజ్ నేను ఇక్కడికి వచ్చాక తెలిసింది. Yes. No, no cash. Yeah. You can lose the quantity from the explanation. Yeah. Right. Anybody else? Yeah. You work for two more flowers. You got 3 Yeah. because the tradition there, how many people That's right, exactly. That's right, yes. you You should have faith, yeah. Continue with the faith. రాఘవని కుమారుడి వివాహ సందర్భంలో ఆశీర్వదించి
మరదలు Yeah, Marathon. ఇంకా ఏమో- బావమరిది. తోడల్లుడు తోడల్లుడు. ఒక్కసారి ఒక మీ అబ్బాయి వివాహ మహోత్సవం బియ్యంతో వస్త్రద్వయం. And she's the last one. Monica is the second one, and then Sharada is the third. We have 4 sisters. So we have 4 co-brothers. Brothers in law. Right. రేవంత్ వస్తే అతన్ని తీసుకోవచ్చు. That's really one. ప్రసాదాలు నీళ్ళు తాగొచ్చు కదా అమ్మా? ఇందాక పంచామృతాలు తీశారు చూడండి. తాగొచ్చు. దీనికి ఒక స్పూన్ ఇవ్వాలని స్పూన్ ఉంది ఇక్కడ. స్పూన్ ఉంది. ఒక టిష్యూ మీరు ఒకటి పట్టుకుంటే హరీషా అక్కడికి వెళ్ళి కలుపుకుంటారు. నమస్తే చేయకుండా తలుచున్నాం. వాడు బై డిఫాల్ట్ ఏదైనా దీని కట్టిందని తీసాను ఇక్కడ అంటే ఇస్తాను. మా అమ్మకి ఇచ్చింది అది. Yes, almost yes. Same state. Yeah, we have the same state. Right. Oh, he's the first. He's the first and second. And this is the third and this is the fourth.
ఇంగ్లీష్లో Brothers-in-law, I think the brothers-in-law. Yeah. All my wives are sisters. Yeah. Yeah, you, I don't know, Yeah, if his wife, you're a yeah. neighbor, you just Right, right. and then I see how about me, I know you're so close, Yes, yes. but I didn't know what. Yeah, 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 they do. Yes, very good. A concept looks a little bit Better take more it. like the sun's the same Better way, take it. daughters look same. Well, eventually I'll have to come back and take it. The genes are very strong. More.